Moinero stakలను ఏకాలంలో స్కాన్ చేయడం ఊహించండి. ప్రతి AP కాల్ గసర్ మిల్లీసెకన్లు పడుతుంది. అంతి పూర్తి స్కాన్ సైకిల్కు సెకన్లు. నేను పూర్తి చేసే సమయానికి నేను మోత్ knugon momentum signal ఇప్తికే పాతైపోయింది. ఈ విధమైన వైఫల్యం కాలం రీటైల్ బాట్లను చంపివేస్తుంది. Python yok asyncio ఇత్తువ్యాంతి SMSIను సింగిల్ థ్రెడెడ్ ఈవెంట్ లూప్ ద్వారా పరిష్కరిస్తుంది. ప్రతి రెస్పాన్స్ కోసం వేచి ఉండటానికి బదులు లూప్ ప్రతి await పాయింట్లు కొరొటీన్ ను స్పెండ్ చేసి వెంటనే తర్వాత టాస్క్ను ఎంచుకుంటుంది. ఈ ఖండన లీడు స్పక్తిస్మాంతరంగా పురోగమిస్తుంది. ప్రధాన ప్రిమిటివ్ asyncio.gather. ఇది కొరొటీనల్ జాబితాను ఫీడ్ చేయండి. అది అన్నింటినీ ఈవెంట్ లూప్లోకి వెంటనే పెంపుతుంది. నా పేజ్లో స్టాక్ స్కాన్ కోసం 800 సెకండ్ సీక్వెన్షియల్ వాల్ టైమ్ సుమారు 400 మిల్లీసెకన్ల నుండి కూలిపోతుంది. కానీరో గ్యాదర్ 500 సిమల్టేనియస్ నెక్సల్తో రేట్ లిమిటెడ్ లేదా నిషేధించబడతారు. నేను asyncio semaphore ఉపయోగించి concurrencyను కీప్ చేస్తాను. నేను semaphore విలువను 50గా సెట్ చేశాను. అంతేగ్రస్తంగా పొడుగు రొటీన్స్ ఈ సమయంలోనైనా యాక్టివ్ కనెక్షన్ కలిగి ఉండవచ్చు. ఇది NacArthaలో నేను నిడిపి నిజమైన నమూనా. aiohttp క్లయింట్ సెషన్ ప్రతి స్కాన్ CKRN కోసం ఒకసారి సర్స్తిన సబ్దుతోంది. ప్రతి స్టాక్ semaphore వెనుక wrapped కొరొటీన్ పొందుతుంది. asyncio.gather అన్ని ఫలితాలను స్వీకరిస్తుంది. సెషన్ ప్రతి CKRN సంపూర్ణమై తర్వాత గాయగుసద్ మూసుకుంటుంది. నేను 2 SVT ట్రేసింగ్ స్ట్రీమ్స్ ను ఏకాలంలో ఎండిపుతున్నాను. ఒకటి US equities కోసమైన Alpaca మార్కెట్ డాటా API-ను తాకుతుంది. మరొకటి 8 forex JTL కోసం OANDA స్ట్రీమింగ్ ఎండ్ పాయింట్ను తాకుతుంది. asyncio.gather రెండింటిని సమన్వయం చేస్తుంది. ఎటువంటి స్ట్రీమ్ మరొకటిని బ్లాక్ చేయడు. సైనల్ గినన నిజానికి synchronous RSI warsain close prices కంటి EMA 9 Menryu EMA 21 crossover detection volume surge ratio 20 period average కంటి ఇవి నంపి arrays by CPU bound gainలు కాబట్టి నేను ప్రతి కొరొటీన్లు await విషయానికి తర్వాత synchronously ఇండిపుతాను. నియమైన భారీ గన్ కూసన్ backtest replays లేదా పూర్తి క్రితర్ అంతా drawdown గన్లు నేను process pool executor like you loop.run in our executor ఉపయోగించి offload చేస్తాను. ఇది event loop ను ఖాళీ ఉంచుతుంది. async IO నిర్వహిస్తుంది. processes CPU నిర్వహిస్తుంది. NacArtha Lu Kolofgin Fleeten ne hourly scan CKRN 500 stocks మరియు అన్ని 8 forex JTL ఎంతనాం 8 సెకన్ల కంటే తక్కువ సమయంలో పూర్ణమవుతుంది. ఇది గంటకు 2 నిమిషాలు ఎర్లీ సమయం వదిలివేస్తుంది. ఇక్కడ లూప్ ఓపెన్ పొజిషన్స్ ను పర్యవేక్షిస్తుంది. ట్రైలింగ్ స్టాప్స్ అని వికరిస్తుంది. మీరు ఇప్పుడు బోట్ నిర్మిస్తుంటే 3 విషయాల నుండి ప్రారంభించండి. అన్ని http కాల్ కోసం aiohttp asyncio semaphore ట్వీస్ మరియు ఫకాసిమోడ్హాయ్ సెట్ చేయబడింవి మరియు ఎప్పుడు నిష్క్రమించని సింగిల్ పర్సిస్టెంట్ ఈవెంట్ లూప్. మీ స్కానర్ న్యూ కొరొటైన్గా, సిగ్నల్ ఇంజిన్ న్యూ ఫంక్షన్గా, ఆర్డర్ మేనేజర్ న్యూ ప్రత్యేక కొరొటీన్గా నిర్ణయించింది.